right? Database, the first thing you need to know, what is a database? A database it's a collection of data. You can find any collection of data. It's a database. It can be a manual database or electronic database. What pote accommodate record කරගත්තොත් ලියලා පෑනේ. ඒක database එක. But it is not an electronic database. It's a manual database. Okay. Then, in order to manage a collection of data, database is a collection of data. හරි. මේ වචන ටික පරිස්සමෙන් දාගන්න. Database is a collection of data. Right. Then this database can be managed using DBMS. Database management system. What is database management system? It's a system. It's a software or the program. ඒක ළමයි computer program එකක් DBMS කියන්නේ. මේකෙන් මොකද කරන්නේ? Manage කරනවා database. මේක නමේම තියෙනවා තේරුම්. It's a system which manage a database. What is a database? Collection of data. Data ටිකක් manage කරන software එකක් තමයි DBMS කියන්නේ. Then what is RDBMS? Relational, again database management system. Relational කියන වචනේ විතරයි එන්නේ වැඩිපුර. Okay. Then we are mainly we are getting RDBMS. අපිට එන්න හම්බෙන්න relational database management system එකක් exam එක. Right. ඒක database එකක්ම තමයි. මොකද්ද පොඩ අලුතෙන් තියෙන relation. That means there is a relationship between tables. කොහොමද relationship හැදෙන්නේ? Relationships හැදෙන්නේ ළමයි අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ primary key, foreign key. ළමයි primary key, foreign key තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ. Primary key, foreign key should be there. Relationship එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ keys දෙක අතර. Primary key එකයි foreign key එකයි තිබ්බොත් විතරයි relationship එකක් හැදෙන්නේ. නැත්නම් හැදෙන්නේ නැහැ. හරි. ඇයි මේ දෙක අතර relationship එකක් හැදෙන්නේ? Because the same primary key field will be the foreign key in another table. Example එකකට මේ table එකේ මොකද කලින් තිබ්බේ? අපි ගමු මේකම item ID. Item underscore ID. Foreign key එක වෙන්නේ item ID ම තමයි. මොකද්ද වෙනස? මේක තියෙන එක table එකක foreign key එක තියෙන්නේ වෙන table එකක. එකම table එකේ නෙමෙයි. Got it? Employee ID can be a primary key in a one table. Also, you can find the same field. Employee ID in a different table. Can primary key and foreign key exist in the same table? I can උත්තර දෙන්න මට. එකම table එක ඇතුලේ primary key එකයි foreign key එකයි දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් බැරි. But yes or no? Simple. So එකම field එක primary key එකයි foreign key එකයි වෙන්න බෑ එකම table. වැඩි හොඳ ප්‍රශ්නයක්.
එකම ටේබල් එකේ primary key foreign key දෙකම තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් ඒකට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. හරිද? මම අහුවොත් question එකක්. Can the same table exist the same that table's primary key and relevant foreign key? Right. එක ටේබල් එකකට දාලා primary key එකේම foreign key එක ඒ ටේබල් එකේම තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් බෑ. එහෙම තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන item කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා. මේක primary key එකනේ item ID. හරි. item ID එකේම foreign key එකක් මේ ටේබල් එකේ තියෙන කියලා වැඩක් තියෙනවද නැහැ? තව item ID එකක් එතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. කොහොමද? item ID නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙන ටේබල් එකක primary key එකක්. supply ID. supply ID තියෙනවා මේකේ. එහෙම පුළුවන්. පුළුවන්. එතකොට මේක foreign key එකක්. මේක primary key. හරි. primary key එකකුයි foreign key එකකුයි තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ටේබල් එකේ primary key එකට දාලා foreign key එක නෙමෙයි. වෙන ටේබල් එකකට දාලා primary key එකේ foreign key එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තේරෙනවනේ common sense එක. එකම ටේබල් එකේ primary key එකේ foreign key එක ඒ ටේබල් එකේ තිබ්බොත් ඒ field එකම නේ ආපහු වෙන්නේ. තේරුම් ගන්න හැම තිබෙන්නේ. හරිද? ඔය ටික පුළුවන්ද? yes. Then next problem is how to find the primary key. Primary key එක හොයාගන්න කොහොමද? Then what is the primary key? Primary key එකක් කියලා කියන්නේ table එකේ තියෙන හැම row එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ පැත්තට තියෙන first row, second row, third row, fourth row. මේ rows වලට අපි කියනවා වචනයක් records කියලා. මේවා records. මේ field number 1, field number 2, field number 3. මේවා fields. fields නැත්නම් column heading. columns වලට කියන්නේ fields කියලා. rows වලට කියන්නේ records කියලා. හරි. advanced level වලට ගියාම තව වචන තියෙනවා. මේකටම කියනවා attribute කියලා. I won't never දැන්. හරි. tuples කියලා කියන records වල. මුළු table එකකම relation කියලා කියනවා. ඒ නිසා wordings ගොඩාක් තියෙනවා මේ පාඩමේ නම්. Right, then what is the primary key? Primary key is the field. Primary key එකට එන්නේ field එකක්. ඒ කියන්නේ column heading එකක්. එක්කෝ item ID, එක්කෝ item name, එක්කෝ selling price. මේ fields තුනෙන් එකක් තමයි එන්නේ primary key එකට. Then what is the thing that we need to satisfy? That field should be able to identify each and every record. පළවෙනි record එක, දෙවෙනි record එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි. හැම record එකක්ම uniquely identify කරගන්න පුළුවන් field එකක් වෙනවා. Unique කියන්නේ what is the meaning of the word unique? Unique mean doesn't repeat. ඒ value එක repeat වෙන්නේ නැහැ ළම. එකකට එකයි. For example, your admission number. Do you have admission number in school? Admission number නේද සාමාන්‍යයෙන් වලට දෙන්නේ. index number ද නැහැ admission number. නෑ index number නේ. මොකක් හරි කමන්න ඉස්කෝලේ number එකක් තියෙනවනේ. Do you think there can be another student with the same number? You got වාගේ number එකම දෙනවද තව ළමයින්ට ඉස්කෝලේ? නෑනේ. No. එහෙමත් වැරදි. Why they are giving admission number? To identify you from all the other students. වාට admission number එකක් ඉස්කෝලෙන් දෙන්නේ වාව වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. ඇයි? වාගේ නමෙන් අඳුර ගන්න බෑ.
තව ළමෙක් ඉන්න පුළුවන් වගේ නම තියෙන. Right. Therefore they are giving an ID. Everywhere is same. හැමතැනම එහෙමයි. Right. ලංකාවේ මිනිස්සෙක් ඉපදුනාම මිනිස්සෙක් ළමෙක් ඉපදුනාම මොකද්ද කොහොමද එයාව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ? මොකක්ද එයා giving? අරම ලංකාවේ ඉපදෙන හැමෝම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මොකෙන්ද? Birth certificate number එකක් තියෙනවා. Right. All the adults in the Sri Lanka is going to identify using NIC. NIC එකනොත් identify කරගන්න පුළුවන් ලොකු කට්ටිය. හරිද? ඇයි මේ numbers ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ? Uniquely identify කරගන්න. Right. Then you can find the primary key, there's no problem. Primary keys හොයාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Item table එකේ item ID. Purchase table එකේ මොකද්ද? Item ID නේ, supply ID නේ, purchase price. ඒක බලපුවම පේන්නේ නැහැ ළමයි. මේ purchase table එකේ primary key එක කොහොමද බලපුවම පේන්නේ නැහැ නේ. මොකද මේ purchase table එක කියන්නේ contains data for purchasing prices of items from different suppliers. Note that particular food item can be purchased from many suppliers. මේ canteen එකේ එකේ කට්ටිය ඇවිල්ලා දානවා බඩු. ඔයාලගෙන් purchase කරන table එක. right මේ ඉස්කෝලේ canteen එකක් ගැන තියෙන්නේ මේ. දැන් purchase කරනකොට හැම purchase එකක්ම identify කරගන්න පුළුවන් item ID එකකින් බෑ. ඒකම item එක suppliers ලා ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. okay. දැන් එකකින් බෑ මේක. ඒක අත්තරින්. primary keys හොයන්න එපා. මේ ඊළඟ table එකට යන්න. supplier placing පුළුවන් supply ID එක. නිසා ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ හොයන්න පුළුවන් table වල primary keys ටික හොයාගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ දිනනවට foreign keys ටික හොයාගන්න. how to find the foreign keys? In order to find the foreign keys, you have to find a primary key. මුලින්ම primary key එකක් හොයාගන්න. එකක් කිව්වො මේ තියෙන item ID. Then you have to check the item ID is available in other table. Primary key එක හොයාගෙන ඒ primary key එක තියෙනවද බලන්න අනිත් table වල. right. මේකේ තියෙනවා. ඉතින් then there is a foreign key. right. Then find another primary key, supply ID. Then you have to find a supply ID in other tables. අනිත් table වල තියෙනවද බලන්න supply ID. අනිත් table එකේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් මේක foreign key. okay. foreign keys ඕවල් එකක් දාන්න. ඒ ටික හොයලා ඉවරලා තමයි අපි questions වලට යන්නේ. මේ මොකක් ගැනද තියෙන්නේ බලන්න. The following are the partly shown database. And they are highlighting partly shown. What that means? You can't see the whole database. Partly shown. Okay. කොටසක් විතරයි පේන්නේ. Table එකේ ඔක්කොම data නැති වෙන්න පුළුවන්. and database එක දැම්මොත් එහෙම ළමයි paper එකේම database එක විතරයි තියෙන්නේ. වෙන ප්‍රශ්න දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ partly shown කියලා දාන්නේ. That are used to store details about food items, purchases, and suppliers of a school canteen. ඔයාලගේ ස්කෝලේ canteen එකේ database එක. The canteen sells food items which are purchased from suppliers. දැන් ඒතර මේ database එකේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ canteen මේ ඔයගලන්ට විකුණන බඩු ගැනද? ඔයගලන්ට විකුණන බඩු වල database එකක්ද තියෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඒවා. Purchases. Purchase means they are going to buy. Your canteen is going to buy from different suppliers. ඔයගොල්ලෝ canteen මේ කන roll එක දාන්නේ එක supply එක. මාළු පාන් දාන්නේ තව කවුරුත්.
tea bun, methamphetamine, tea bun, fish roll, chicken roll, vegetable roll. These are the 4 items in this table, right? And they are clearly saying here one item can be purchased from many suppliers. Canteen එකට පුළුවන්ලු මේ tea bun නැත්නම් fish roll කියන item එක supply කෙනෙක් ගෙන්නේ මේ කීප දෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. fish roll supply කරන suppliers ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරි. First try to understand the scenario, then only you can ask write the question answers into the question. The next thing you need to know, foreign key, primary key, the combination is the relationship. Primary key, foreign key වලින් තමයි relationship එක හැදෙන්නේ. හරිද? ඔබ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන්නේ. Right. Then we can read the question. Write down the primary key of purchase table. Purchase table එකේ primary key එක ලියන්න. දැන් ඔයාලා ඉවරයි. ඔයාලා නැහැ තාම. දැන් තමයි අපන් කිව්වනේ මේක තියන්න කියලා. එකපාර හොයන්න බැන්න මම තියන්න කියලා කිව්වා. ඒක දැන් question එකේ අහනවා. අහනවා නම් හොයන්න වෙනවා. අහන්න නැත්නම් හොයන්න ඕනේ නැහැ. Write down the primary key of the purchase table. Purchase table එක මොකද්ද මේක? මේ table එකක foreign keys හොයාගත්තා. Item ID is foreign key, supply ID is foreign. What is the primary key? ඉක්මනට කියන්න. ඉක්මනට කියන්න. item ID plus supply Item ID plus supply ID. supply ID. මතක තියාගන්න ළමයි අනිවාර්යෙන් එක table එකක එක field එකක් නැත්නම් primary key එක ඒ කියන්නේ composite key එකක් තමයි අනිවාර්යෙන් field දෙකක් එකතු වෙලා එන්නේ. right. දැන් මේ table එක දිහා බැලුවම පේනවා IDs දෙකක් තියෙන මේ දෙකේ විතරයි. හරි. item ID supply ID. නම් මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි foreign key එක හැදෙන්නේ. right. If you think about the practical scenario, your canteen is going to purchase fish roll from one customer from A, fish rolls from A, and fish rolls from B. ඒක purchase එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ canteen එක fish roll A ගෙන් ගන්න එක purchase එකක්. පළවෙනි purchase. ඔයගොල්ලන්ගේ canteen එක same item එක B ගෙන් purchase කරන එක තව transaction. මේ දෙකම uniquely identify කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම consider කරා. කොහොමද? FA FB fish roll supply කරන A fish roll supply කරන B කියලා කිව්වොත් unique එක. අපි කියන්නේත් එහෙමනේ. කැන්ටින් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් අහනවා මේක purchase කරේ කාගෙන්ද? ඒතර answer එක මොකක්ද? ඔය fish roll purchase කරේ A ගෙන්. කියලා කිව්වොත් ඒක unique. තේරෙනවද? හැම purchase එකක්ම identify කරගන්න item එකක් ඕනේ, supplier කවුද කියලාත් ඕනේ. right. chicken rolls from B. ඒතර ඒක unique. ඒතර හැම purchase එකක්ම uniquely identify කරගන්න පුළුවන්. Buy just supply ID no. Buy just item ID no. තනියම බෑ. right. Therefore, write down the primary key of the purchase table. කොහොමද ළමයි මේක ලියන්නේ? item ID underscore comma supply ID
හැමදෙරම මේ යටින් ඉරකුත් අදින්. ලකුණු අඩු කරන්නේ නැහැ. හරිද? Write down the foreign keys in the purchase table. මේස් එකක් තියෙනවා. foreign keys. purchase table එකේ foreign keys කියන්නේ කියන අපි හොයලා ඉවරයි. එකක් item ID එක අනිත් එක supply ID. දැන් මේ table දෙකේ answers දෙකම එකයි ළම. ඔයාලට පේනවා? item ID කියන එකත් foreign key එකක්. supplier ID කියන එකත් foreign key එකක්. ඒ දෙකම එකට ගත්තාම මේක composite primary key එකක්. හරිද? right. බලන්න ළමයි දැන් ඊළඟ question එක. what are ළමයි අහන question එක what are the features of foreign key? foreign key එකේ features මොනවද කියලා. මොනවද ළමයි foreign key එකේ features? foreign key එකේ තියෙන එකම සහ හොයාගන්න ලේසිම feature එක තමයි. හරි. දැන් මේක composite primary key එකක්. මේ දෙකම යටින් ඉරක් තියෙනවා. මම red color එකෙන් circle කරනවා foreign keys. this is a foreign key. this is a foreign key. what is the feature of a foreign key? කොහොමද foreign key එකක් කියලා වපු කරන්නේ? foreign key is always the primary key of another table. තේරෙනවද? මේක foreign key එකක් නම් ඒක අනිවාර්යෙන් primary key එකක් තව table එකක. that's the best way. if this is a foreign key, definitely it must be the primary key in another table. ඉතින් දෙපැත්තටම වැඩ කරනවා. primary key එකක් තමයි තව table එකක foreign key එකක් වෙන්නේ. foreign key එකක් තමයි තව table එකක primary key එකක්. and those primary keys and foreign keys are the ones which make the relationship. අපි access වල බලමු. access වල අපි database එකක් කරන් relationship එකක් හදලා බලමු. ඒතකොට තේරෙයි බලන්න. අපි තමයි access කරේ නැහැ. access ළමයි මම ලොකුවට ඔයගලන්ට කරන්නේ නැහැ. කරලා තේරුමක් නැහැ. questions අහන්නේ නැහැ. exam එකේ. ඔයගලන්ට pass quiz මම දැන් කරනවා. our question එක දැක්කේ නැහැ access වල ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ. right. next question. which tables need to be updated to accommodate the following? The supplier S004 changes his location, supplier location, Rajagiri. මේකත් අහන්නේ which tables? මොනවාද tables කියලා අහන table එකේ නම ලියපුවා නම් ඇති. හරිද? එතකොට මොකද්ද පළවෙනි සිනාරියෝ එක? supplier කෙනෙක් ඉන්නවල S004 changes his location. supplier location to Rajagiri. 004 දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න. supplier table එකේ. S004 කියන්නේ Shane. එයා දැන් ඉන්නේ මරදා. එයාගේ location එක change වෙලා to Rajagiri. Then what are the tables need to be updated? Do we need to update supplier? Yes. අපිට මේක අයින් කරලා Rajagiri දාන්න ඕන. Then we need to update this one. Do we need to change the purchase table? එයාගේ address එක වෙනස් වුණා කියලා purchase table එකේ කොහේ address එක දාන්න තැනක් තියෙනවද නැහැ?
Therefore, we don't need to change the purchase table. Do we need to change the item table? Canteen එකේ ගන්න item change වුණාද? එයාගේ address එක වෙනස් වුණාද? නැහැ. Then the only table we need to change is supplier table. Answer is supplier. Or you can write supplier table. Next, the canteen decides to increase the selling price of a fish roll. ඔයාලගේ canteen එක දැන් වැඩි කරලා තියෙනවා. වැඩි වුණානේ VAT එක. නේ? වැඩි කරන්න දෙන්න එපා. වැඩි කරොත් එහෙම ගිහලා අහන්න canteen එකෙන් කෝ ඔයගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් එකට ටැක්ස් ගෙවන සර්ටිෆිකේට් එක පෙන්නන්න කියලා. කවුරු හරි පොඩි ෂොප් එකක කියනවා නම් මේ VAT එක නිසා බඩු මේ වැඩි වුණා කියලා. ඔයගලන්ට අයිතියක් තියෙනවා අහන්න. ඔයගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් එකට ටැක්ස් ගෙවන ડોකියුමන්ට්ස් ටික අපිට පෙන්නන්න. right? ඒක වැඩි කරන්න බැලම. ගවර්න්මන්ට් එකට ටැක්ස් ගෙවන්නේ නැහැනේ පොඩි ෂොප් පොඩි. ඔයගලන්ට එහෙම VAT එක වැඩි වුණා කියලා බඩු වල ගණන් වැඩි කරන්න බෑ. ඉම්පෝර්ට් කරන බඩු නෙමෙයි නෝ. ඒ හරිද? VAT වැඩි වුණාම බඩු වල ගණන් වැඩි වෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට ඒ බිස්නස් එකෙන් VAT එකක් ගෙවන්න ඕන. පොඩි shops පොඩි companies VAT registered නැහැ. ඒගොල්ලෝ register වෙලා නැහැ. එහෙම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. හරි. ලොකු companies වල විතරයි ඒක බලපාන. right. ඒ නිසා canteen එකේ fish roll එකේ ගාන වැඩි කරලා තිබ්බොත් එහෙම අහන්න. ඔක පෙන්නන්න ඕගොල්ලෝ VAT registration එක. right. දැන් මේකේ තියෙනවා canteen decided to increase the selling price of a fish roll to 80 rupees due to 10 rupee price increase by the supplier. Supplier වැඩි කරලා රුපියල් 10කින්. ඒත් දැන් විකුණන්නේ කීයද ළමයි? rolls 70. It need to be increased to 80. 80කට වැඩි කරන්න වෙලා තියෙනවලු. ඇයි? supplier ගෙන් purchase කරන්නේ රුපියල් 10ක් වැඩි. එහෙනම් purchase price එකත් වෙනස් වෙනවද නැද්ද? ඒකත් වෙනස් වෙලානේ. Then both the table should be updated. Okay. Question එකේ තියෙනවා purchase price එකත් වැඩි වුණා. selling price එකත් වැඩි කරනවා. දෙකම. දැන් මේ table දෙකම update අපිට ඕනේ update වෙනස් වෙන table එක identify කරගන්න විතරයි ළම. Right? We just need to identify only the table. Need to update. We don't need to find where it's need to update. කොහෙද මේක update කරන්න ඕනේ කියලා හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අහන්න නැහැ question එක. Right? Do we need to change the supplier table? Does any supplier ID change? No. Does any supplier's name change? No. Does any supplier's location change? No. According to this question, එහෙම මොකද වෙනස් වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඒව වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. The only tables we need to change item and purchase. Okay, item and purchase table. Next, මේ question එකේ ළමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ scenario එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. කොහෙද මේ database එක තියෙන්නේ? මොනව කරන තැනක්ද? question එක explain කරලා තියෙනවා. ඒක lazy. Question number 3. A new supplier Kamal අලුත් supplier කෙනෙක්. supplier ID එකක් දීලා තියෙනවා. අලුත් supplier කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් update වෙන්න ඕනේ මොන table එකද? supplier table එක. මෙතෙන්ට අලුත් record එකක් එන්න ඕනේ. S00 කීයද? 8. එයාගේ නමයි address එකයි දාන්න ඕනේ. from වැල්ලවත්ත. නම Kamal. Kamal වැල්ලවත්ත. Start supplying vegetable rolls
to school canteen for 50 rupees. එයා supply කරනවලු රුපියල් 50ට vegetable rolls. එතකොට ළමයි vegetable rolls වල ID එක මොකද්ද? F004. එනම් අලුත් ID කෙනෙක්නේ. නම් මෙතනත් රෙකෝඩ් එකක් හැඩ් වෙනවා. House supply ID S008 අලුත් එක. කීයද දාන්නේ? 50. records දෙකක් add වුණා. Write down the new records to be added to the relevant tables. දැන් ලියලා ඉවරයි. ඔබ records දෙකම ලියුවා table එකේ. මෙති පාඩ දැන් මේක මේ exam එකේ ලියන format එකෙන් ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. what is the format? table name එක දැම්මා. format එක දැම්මා. first table is supplier table. ළමයි මම මේ ලියන ඒවා උඹලට පේනවනේ. වෙනම white board එක මම ලියන්නේ නැත්තේ මේ මොනවානේ screen එක එහාට මෙහාට කරනකොට ආපහු තේරෙන්නේ නැතුව. ළමයි අතුස්සන්න මේ පේපර් උඩම ලියන එක ඕකේ කියන ළමයි. මෙතන ඒක තමයි හොඳම විදිය. ඒකට question එකක් පේනවා, answer එකක් පේනවා, ලියන විදියත් පේනවා, ඔක්කොම පේනවා. The wise doesn't mean going to be clear. Purchase table. අද රෙකෝඩ් එක මම මේ ලියපු ටිකම ලියන්න වරහන් නැතුව F004 008 50. vegetable roll එක තමයි F004 කියන්නේ. supply තමයි S008. එයා දාන්න රුපියල් 50ට. purchase එක. canteen එක purchase කරනවා vegetable roll F004 from S008 මේ supplier එකෙන් රුපියල් 50කට. ඒක තමයි රෙකෝඩ් එක. supply table එකේ අලුත් supply කෙනෙක් ආවා. එයාගේ supply ID එක S008. එයාගේ නමකම නෙවෙල්ලවත්. අලුත් supply කෙනෙක්. right. Next, what are the appropriate tables to be joined to write the query? දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ ගිය අවුරුද්දේ 2021 paper එකයි 2020 paper එක. structure එක එකයි නේද? පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. කලින් කරපු question එකේ තියෙන what are the most appropriate tables to be joined to write the query to find but එහෙම එකක් අහලා තියෙනවා. අපි කරපු paper එකේ. මේකත් ඒ වගේම. What are the appropriate tables to be joined write a query to find the names of suppliers? right? එකයි past papers කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ලේසි ළමයි. එකම pattern එකට එන්නේ. අපිට ඕනේ suppliers ලගේ නම් විතරයි හොයාගන්න ඕනේ. කාගේ නම්ද? who supply fish rolls to the camp. fish roll supply කරන කට්ටිය විතරයි. අනිත් අය ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි හේතුවකට හොයාගන්න ඕනේ. database එකේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැන්ටින් එකේ database නැහැ. ඊළඟ හොයන්න එපා කැන්ටින් එකේ database එකක් කොහොමද? කවුද ළමයි? ළමයි කහන query එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ question එකේම තියෙන මොකක්ද කියලා. to write a query එකක් ලියන්න ඕනේ ලු. query එකක් ලියන්න මොකටද? to find. මොන හරි දෙයක් හොයාගන්න. search කරන්න. filter කරගන්න. query එකක් කියන්නේ අපි අහන question එකක්. database එකේ. දැන් මෙතන අහන්නේ show me the names of suppliers who supply fish roll. මට ඔයාගේ database එකේ ඉන්නේ ඔක්කොම data එපා. මට පෙන්නන්න supplier ලගේ names ටික විතරක්. හැම supplier කෙනෙක්වත් එපා. fish roll supply කරන suppliers ලගේ name ටික විතරක් පෙන්නන්න කියලා කියන එකට තමයි query එකක් කියන්නේ.
query is a something we can filter data. Data ගොඩාක් කියන තැනකින් පොඩි ටිකක් හොයන එකක් තමයි query. Then what are the tables need to be joined ළමයි? Names of the suppliers who supply fish rolls. Fish roll supply කරන කට්ටියනේ ඕනේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් හොයන විදිහට හොයන්නකො. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. බලන්න මේ ටේබල් එකේ මේ කොහොමද ඒක හොයන්නේ කියලා. fish roll හොයන්න නම් බලන්න ඕනේ මුලින්ම මොකද්ද? fish roll table එක කොහොමද එකයි? fish roll එකට ගියා. right. supplier නේ ඕනේ. එතකොට අපි fish roll supply කරන purchase කරන supplier ව හොයාගන්නවා. ඒක කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? supply table එකෙන් පුළුවන්ද? fish roll supply කරන අයව හොයාගන්න පුළුවන්ද supply table එකෙන්? බෑනේ. අයි මේකේ මුකුත් නැහැනේ fish roll ගැන. This table just belongs only the supply details. Supply number, name, the location. That's it. මේ table එකෙන් අපිට හොයන්න බෑ fish roll supply කරන supplier. ඒක හොයන්න යන්න ඕනේ purchase table. කොහොමද ළමයි fish roll ද කියලා හොයාගන්නේ? item number එකෙන්. fish roll එකේ item number එක කොහොමද හොයාගන්නේ? මේ table එකේ. fish roll වල item number එක 002. මේක අරගෙන යන්න ඕනේ මෙතන. මේ fish roll නෑ. නෑනේ. නෑ හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි? table එකේ නැතුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි? That is why they are highlighting here. Partly shown. මුළු database එකම මේකේ නෑ. කොටසයි තියෙන්නේ. එතන මේ table එකේ පල්ලෙහා කොහේ හරි තියෙන්න පුළුවන්. Right. Anyway, these two tables should be joined. Then we can find who are the supplier. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් supplier. question එකේ මොකක්ද අහන්නේ? name. supplier එක ID එක වැඩක් වෙනවද අපිට? නෑ. supplier එක name එක ඕනේ. supplier එක name එක හොයාගන්න කොහෙද යන්න ඕනේ? මේ supplier ID එක අරගෙන ඒක අරගෙන යන්න ඕනේ මේකට. හිතමු S003 කියලා. S003 ඉන්නේ මෙතන. මෙයාව හොයාගත්තා. මෙයාගේ නම හොයාගත්තා. right. ඒතර tables ඔක්කොම join වෙන්න ඕනේ නේද? මේ වැඩේ කරන්න. fish roll supply කරන supply එකේ name එක හොයාගන්න. ID එක නෙමෙයි. ID එක හොයන්න නම් මේ table එකේ තිබ්බම ඇති. ID එක අරගෙන නම හොයාගන්න අපෝ මේකට යන්නත් ඕන. මේක ඕකේද? ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය අතුසන් මේ question එක. ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය. හරි ආයි කියනවා අගදී. එක sentence එකකින් කියන්න. read ආගන්න. මොකක්ද ඕනේ fish roll supply කරන supply එක name. fish roll කොහෙද තියෙන්නේ මෙතන? fish roll ID එක මොකක්ද? F002. Who is going to purchase? Then we need to take this fish roll's ID and go to this table to find who is the supplier. Supply ID එක හොයාගන්න ඕනේ. Then we need to join these two tables. මේ table දෙක join වෙන්න ඕනේ කියලා තේරෙන්න ඕනේ. fish roll supply කරන supply ID එක හොයාගන්න. The question එකේ අහන්නේ supply ID එක නෙමෙයි. supply එක name එක. In order to find the name of the supplier according to supply ID, again we need to join these two tables. මේ table දෙක join කරන්න ඕනේ. මෙතනින් මෙතන. Got it? And only we can find the name. හරි. මේ පාර පේනවනේ මේ table දෙක join වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ table දෙක join වෙනවා. හරි.
Then what are the appropriate tables to be joined? Item table and purchase table. නිකන් ළමයි table තුනේ නම ලිව්වත් ඇති. ප්‍රශ්න නැහැ. And purchase table and supply table. ඊට වාගේ answer එකේ item table, purchase table, supply table කියලා තිබ්බත් හරි. table කියලා වචනේ නැති වුණොත් කමක් නැහැ. item, purchase, supply ඒත් ලකුණු දෙන්න. මෙතන ළමයි answers supervisor project එක් වගු මේක සිග්නලෙන් තියෙන. එක් වගු නාමයකට වඩා ලියා ඇති විට ලකුණු බිඳුවක් ලබා දෙන්න කියලා තියෙනවා පැහැදිලිව ලියලා. ඒ කියන්නේ එක ටේබල් එකකට වැඩි ලියන්න කියලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි ලකුණු බිඳුවයි. අපි දැන් කරපු question එකේ කලින් question එකේ මේ true false set question එක දෙවෙනි question එක. ඒ කියන්නේ මේක අහලා තියෙනවනේ which tables need to be updated කියලා. right. මොන table ද update කරන්න ඕනේ කියලා අහුවනේ question එක. අපි අහුවනේ supervisor project කියලා. මාර්ක් ස්කීම් එකේ තියෙනවා හරි supervisor project. බැරි වෙලාවත් ළමයෙක් ලියලා තිබ්බා නම් table දෙකක නම් එයාට ලකුණු බිඳුවයි. හරි. supervisor project table එකක් දීලා තව table එකක් ලියලා තිබ්බොත් එක ලකුණක්වත් නැහැ. මෙන්න බලන්න මේ මම කිව්ව underscore සංකේතය ඇතුළත්ව වගු නාමයේ අක්ෂර දී ඇති ලෙසම ලියවීම අවශ්‍ය වේ. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරවල capital symbols ලිවීමේදී හිස්තම් පැවතීම නොසලකා හරින්න. මේ capital symbol ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. underscore අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අවශ්‍ය වෙයි කියලා තියෙනවා. underscore එක නැත්නම් supervisor project කියන වචන දෙක මැද ඒත් බිඳුවයි. right. तर මේ ඊළඟ question එකට answer එක supervisor project නේ. එක්ක ලකුණු දෙකම දෙන්නලු. එක්ක බිඳුවයි. භාග නැහැ. හරි. එක ලකුණක් දෙන්න. ඒක සම්පූර්ණ ලකුණු එක්ක බිඳුවයි. මේකෙත් underscore එක නැත්නම් බිඳුවයි. table එකක් ලියලා තියෙනවා නම් ඒත් බිඳුවයි. table දෙකම තියෙන්න ඕනේ. table තුනක් ලියලා තිබ්බොත් ඒත් බිඳුවයි. හරි. දැක්කම ලකුණු දෙන්න විදිහ. එනිසා ඔය underscore capital symbol ඒවත් ඒ විදිහටම ලියන්න. මේක paper එකේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන question එකක් වුණා. ඔය ලේසි. right. දැන් මල්ලික ඔයගොල්ලන්ට මේ Excel sheet එකක් පෙන්නනවා. Excel නෙමෙයි access. right. This is a database management system. Relational database management system. Within Microsoft Access. හරිද? You can tell me how many tables in this database? මේ database එකේ tables කීයක් තියෙනවද? 4. 4 tables. Within tables. Player table, sale table, stock table, team table. You want to see what's in the table, you have to open it. The player table එක open කරාම table එක පේනවා. මේක තියෙනවා player ID, first name, last name, gender, date of birth, phone number, email, team code. These are the field names. You can tell me what is the primary key? මේක primary key එක මොකක්ද?
player ID. player table එකේ player ID තමයි primary key එක වෙන්න ඕනේ. If you want to check, you can go to the design view. When you go to the design view, you can see player ID field is a primary key by looking at the schema. මෙතන මේ key එකක් තියෙනවා. key symbol එකෙන් කියන්නේ මේක primary key එක. හරිද? එතන මේ design view එක තියෙන්නේ table එකේ design කරන්න. මේ view දෙකක් තියෙනවා. data sheet view එකේ තමයි data ටික පේන්නේ වාට. design view එකට ගියාම තියෙන්නේ table එකේ design එක. field names ඔක්කොම තියෙනවා. player ID, first name, last name, gender, date of birth, phone, email. මේ පල්ලෙහා තියෙන ගොඩක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක ඕනේ නැහැ. data type එක තියෙනවා. මෙතන පේනවා data type player ID short text කියලා දාලා තියෙනවා. first name එක short text. සමනද options තියෙන long text තියෙනවා. number තියෙනවා. large number, date of time, currency, row number, yes or no. ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් match වෙන එකක්. first name එකට number දානවද අපි? first name එක number එකක් වෙනවද නැහැ. the text short text. gender එක female or male short text. date of birth එක date එකක්. හරිද? phone number එක short text. ඇයි phone number එක short text දාන්න? number දාන්න බැරිද? ඔන්න අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අලුතෙන් paper එකට ප්‍රශ්නයක් දාන්න නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. Why phone number is a text, short text field? Why can't we read it as a number? මොකද හේතුව? When you look at the phone numbers, මේ phone numbers දිහා බැලුවම මට මොනවද පේන්නේ? space පේනෝනේ. space එකක් තියෙනවා. numbers අතර space තියෙනවනේ. නැත්තම් country code එන්නේ +94 plus mark එක. ඒවා numbers. space, special characters ඒවා numbers නෙමෙයි. ඒවා text. That is why we create phone number as a short text. email එක text කියලා ඔකට ගන්නවා. team code එකත් short text. ඒ team code එක short text වෙන්නේ. මේකේ team code එක තියෙන්නේ AADD අකුරු වලින්. හරිද ළමයි? මේ data ඔක්කොම fill කරලා තියෙන්නේ මේ table එකේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. When you open the sales table, sales table එක open කරාම මේකේ data තියෙනවා. sales ID is the primary key. stock ID, player ID. දැන් මෙතන player ID පේනවද තියෙනවා? player table එකේ player ID තිබ්බ නේද? sales table එකේ player ID is what? Foreign key. foreign key. Then how are you going to make the relationship? මේ tables අතර relationships කොහෙන්ද හදන්නේ ළමයි? මේ database tools වල තියෙනවා relationships කියලා. දැන් මේ relationships තියෙනවා හැදිලා. පේනවද relationships හැදිලා තියෙනවා? මේ ඉරි තියෙන table අතර. මේ මොනවා කරත් ඒ relationship එක නැති වෙන්නේ strong relationship එකක්. එහෙම ඒවා නැහැ හොඳින්. access relationship ටිකක් තියෙනවා. බලන්න relationships හැදිලා තින්නේ කොහොමද කියලා. ඉරි ආවෙලා තින්නේ මොකෙන් මොකටද කියලා බලන්න. හරියට primary key foreign keys join වෙලා තියෙනවා කියලා check කරන්න හැමෝම. Now, can you see clearly? Maybe you can't see if you are looking at a smartphone. මේ key sign එකක් තියෙන primary keys. මේවා primary keys. මේ primary keys. primary keys. primary keys. underline කරලා තියෙන primary keys. okay. ඒතර මේ primary key එකේ ඉඳලා join වෙන්නේ කොහෙටද? මේ stock ID join වෙන්නේ මේ stock ID වලටමයි. පේනවද? එහෙනම් මේක මොකද්ද?
foreign key එක. This is the primary key. එක join වෙලා තියෙන්නේ layer ID කියන මේකත් foreign key එක. Okay. This is the primary key. key sign එක තියෙන primary key එකේ. team ID ගිහලා join වෙන්නේ team code කියලා නම වෙනස්. නම වෙනස් වුණාට එකම data තියෙනවා. Right. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Then this is the foreign key. ඒගොල්ලන්ට එහෙම exam එකේ නම වෙනස් කරන්න එකම නම එන්නේ. done. මේක තමයි access වල relationship window එක. මේකේ තමයි අපි relationship හදන්නේ. මේක already හදලා තියෙනවා. හදලා නැති ඒවාට හදන්නත් පුළුවන්. හරිද? next week ළම අපි හදමු table එක. මුලින් ඉඳලා මතක් කරන්න. හරි. නාය නෙලා කට්ටිය මතක් කරමු රියෝන්. මම next week මතක් කරන්න database එක මුලින් ඉඳලා හදලා relationship හදලා බලමු. right. query එකක් කියන්නේ මොකද්ද? බලමු query එකක්. මේවා මෙතනින් close කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේකත් එපා. right. දැන් මේ player table එකේ ඔයගලන්ට පේනව නේද? gender එක තියෙනවා male female ඔක්කොම color meaning. දැන් ඔයගලන්ට හොයන්න ඕනේ male players ලා විතරක්. table එකේ display වෙන්න ඕනේ male players ලා විතරක්. then you can create a query. You can go to query wizard or query design. අපිට ඕනේ player table එකනේ. then we are going to add the player table. That's it. ඔයාලට තව table එකක් ඕන එකත් add කරගන්න. right. then if you want you can table එකේ fields ගොඩක් තියෙනවානේ. අපිට ඕනේ ඔයාලට මේ එකකින් එක මෙහෙම drag කරන්න පුළුවන්. වෙනවා. පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න පුළුවන්. gender, date of birth, phone, email. team code. දැන් මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ නිකන් පෙන්නන්න. code එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right. now I'm going to filter by using gender. මට gender එක ඕනේ. male කට්ටිය විතරක්. equal m කියලා දාලා මම මේක run කරොත් දැන් බලන්න මෙතන table එකේ gender එක m විතරයිනේ තියෙන්නේ. කලින් ඔක්කොම තිබ්බා. මේ table එකේ female male ඔක්කොම color මේ. in my query I got only male player. ඒ විදිහට ඔයාලට ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. data ගොඩාක් තියෙන තැනකින් පොඩි data ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. තව එකක් ඕනනම් බලමු. we want to filter players who playing only for DD team. මේ DD කියන team code එකට play කරන players ලා විතරක් ඕනේ ඔයාලට. මොකක් හරි හේතුවකට ගන්නවා. then you can create another query. I will change the same query. මම මේ query එකේ ඉන්නේ. මම query design view එකට ගිහිල්ලා දැන් මට male players ලා ඕනේ නැහැ. මට ඕනේ team code එක. in team code should be equal
to DD team code එක DD වලට සමාන කට්ටිය විතරක් display කරන්න කියලා මම මේ කියන්නේ. query එක run කරාම මේ team code එක DD විතරක් අපිට පේනවා. සම්පූර්ණ table එකම පෙන්නන්නේ නැහැ. This is the full table. Once you create a query, it will filter only the relevant data. තේරෙනවද query එකක් හදන්නේ ඇයි කියලා? වාට ඒ විදිහට ඕනම එකක් හොයන්න පුළුවන්. වාට පුළුවන් හොයන්න date of birth එක 1995 වලට කලින් ඉපදිලා ඉන්නේ කවුද? You can create a query. දැන් මේ queries හදන්නේ ළමයි ලොකු database තියෙන තැන් වලට. මේ table එකේ නම් පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ data. සමහර database වල තියෙනවා මේ පල්ලයට records තියෙනවා 1000ක් 10000ක් ඒක වාට මේක scroll down කර හොයන්න බෑ. ඔක්කොම data. ඒක අනිවාර්යෙන් මොකද කරන්න වෙන්නේ අපිට? query එකක් හදන්න වෙනවා. මේ විදිහට query එකකින්ම තමයි data හොයන්න වෙන්නේ. ගොඩාක් data තියෙන තැන් වල අමාරුයි. ඒකට තමයි අපි query use කරන්නේ. Got it? then lamai you should learn 4 things mainly in access වල දේවල් 4ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. next week මම කියලා දෙන්නම් මේ table හදන්නේ කොහොමද කියලා. how to create table first thing. then you should learn how to create forms. මෙතනින් forms හදන්න. form එකක් කියන්නේ application form තියෙන. form එකව fill කරන්න. අන්න ඒ විදිහට මේ table වලට data දාගන්න form එකක් හදන්න. you can create it from here. then you should know how to create a query. query එකක් හදන්න දැනගන්න ඕනේ. finally you should know how to generate a report. then report එකක් හදන්න. right? මේවා හදන විදිය ඔය level එකේ අපේ වෙගේ අහන්නේ නැහැ. හරි. එතන පොඩ්ඩක් යන්තම් පොඩි idea එකක් තියාගන්න. පස්සේ ඕනේ වෙයි ඔයගලන්ට. syllabus එකේ තියෙනවා. මේකෙන් questions කොහොමද කියලා මම අහන්නේ. මේ practical lesson එකක් paper එකක question අහන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අහන්න නැත්තේ. right? Kasun Sameera, shaping your future with the best ICT experience.